ठीक है डन। हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, किमें हो सारे? ठीक हो? उम्मीद है सब ठीक ही है। आज आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है पंजाब विच नशे दा व्यापार। मतलब हिंदी में पंजाब में नशों का व्यापार। ये करिए स्टार्ट। बलविंदर सिंह जंजूआ ने वैब सीरीज कैट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੁਖਬਰ ਮਤਲਬ ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਟੀਰ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹ ਵਹੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी लुधियाना विच ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਗਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 13 ਨਿਊਟ ਲੋਕ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਪਤੇ ਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਸਨ ਵਾਹਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਿਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ एनसीबी ने ਜਿਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਸ਼ੇ ਛਾਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੀਲ ਭਰਨ ਲਈ 2 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਕਰ ਲਈ। एनसीबी ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਨੇ 60 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਲਏ। नशे के पैसे की तलाश विच इसलिए संभावित परचून दुकाना जार मुख्य तौर पर नशे के व्यापारी चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला उद्यमां नूं मुहैया करवा रहे हैं। यह खुलासे हैरान करने वाले क्योंकि फड़े गए 16 मुलजम लुधियाना दे विच जिहड़े
ड्रग्स के मामले में फड़े गए 16 मुलजिम, 16 यानी कि पर्सन। हैरानी करने वाली गल यह है कि उन्होंने कोई भी पुलिस रिकॉर्ड है ही नहीं, जिन्होंने एक जसपाल सिंह गोल्डी है जिहड़ा सिर्फ लकड़ी का काम करता है। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਸਟੇਟਿਕ ਐਨਹਾਈਡ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੈਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਭ का सिर मिला के हेरोइन बना रहे थे। जिस किसी ने भारत भर ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸਕਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਫਿਰ ਅਗਾਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। इस दे बावजूद सिर्फ एक सिखला सियासतदान विक्रमजीत सिंह मजीठिया ही है जिसने नशे के सौदागरों ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਏ ਵੱਲੋਂ हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਸਿੱਟ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ इसमें दबा देता है। ट्रिब्यून ने हाल विच ही लड़ीवार ढंग नाल अजिहियां रिपोर्टां नसर कीतियां सन जिन्हां राहीं पंजाब दे शहरां विच अपराध जगत दीआं उन्हां हनेरियां सुरंगां दी रोशनी पाई गई सी जिथे नशे खुलेआम बेचे ते वरते जांदे हन। मतलब कहंदे उन्हां दा कहण दा मतलब आ भी ट्रिब्यून दे विच की पहलां की पाया गया इहो जिहियां रिपोर्टां पाईयां गईयां ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਜਿਹੜੇ शहर ने मतलब जिथे मतलब उन्होंने यह पाया भी किहड़े-किहड़े शहरां दे विच खास करके जिहड़ा ये नशा है वो ज्यादातर खुलेआम बेचे जाते हैं वरते जाते हैं। इस कारोबार का गरदारी भरिया पक्ष इस राही पाकिस्तान दियां नशियां दे नैटवर्क का इस्तेमाल करके जासूसी दियां कोशिशां दी राह पद्धरा करना है। इस विच पाकिस्तान दी इंटर सर्विसेज इंटैलीजेंस ISI ਨੂੰ महज अफगानिस्तान विच तैयार अफीम या प्रेस की हेरोइन ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ BSF ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ BSF ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਨਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ BSF ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ BSF ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। BSF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। BSF ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BSF ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 24 ਟਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਟਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਥਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ NCB ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NCB ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? Start with Hindi now. सर एक स्टूडेंट मोहित को हिंदी प्रेजेंट ने प्रेजेंटेशन में। मोहित आ चुका है? हाँ जी सर। मोहित is here. हाँ जी सर। Hello Mohit. How are you? Mohit ready?
Yes, I am ready. इतिहास 2022 को कैसे याद करेगा? वैज्ञानिकों द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिसंबर 5 रात 1 बजे कैलिफोर्निया की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को मिली असाधारण सफलता के लिए, या शायद इसे भी बड़ी घटना के लिए, अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री लॉरेंस समर क्या मानते हैं? उनका मत है चैट जेपीटी की उपलब्धि मानव इतिहास में प्रिंटिंग प्रेस, बिजली, पहिया और आग की खोजों की तरह है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित यह चैट बॉक्स खास विषय पर प्रभावमय, स्पष्ट और प्रासंगिक सामग्री तैयार कर सकता है। उपयोगकर्ता को निजी सूचनाओं दे सकता है, रिपोर्ट लिख सकता है, भारी भरकम जटिल चीजों का सारांश बना सकता है, कठिन शोध पत्रों, लेखों का सार बताकर वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं की मदद कर सकता है, आगे शोध का विषय सुझा सकता है। यानी अब मशीनें सृजन की भूमिका में हैं। अब तक इंसानी मस्तिष्क का ही रचनात्मक सृजन एक अयाधिपत था। हर इंसान अलग तरह का, पर अब जीवन, समाज या व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जितना बढ़ेगा, विशेषज्ञ बताते हैं कि व्यक्ति की निज पहचान गौण होगी, यानी मनुष्य पर भारी मशीन। कार्तिक बोसनागर वहाटन विश्वविद्यालय शोधों का निष्कर्ष बताते हैं, आज इंसान मोबाइल या कंप्यूटर पर एल्गोरिदम के अनुसार अनेक निर्णय लेता है। अमेजन पर 1/3 क्रय इसके तहत हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर लोग 80% समय एल्गोरिदम आधारित निर्णयों के तहत बिताते हैं। 90% समय यूट्यूब पर इसके अनुसार गुजरता है। डेटिंग एप्स के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। अब एआई सॉफ्टवेयर कोड विकसित करने की भूमिका में है। ग्राफिक डिजाइन भी, शायद किताबें लिखने में भी सक्षम। इस तरह एल्गोरिदम आज जटिल, कठिन या उलझे सृजनात्मक काम श्रेष्ठ तरीके से करने की स्थिति में है। एआई के विकास का लक्ष्य यह है कि मशीनें मनुष्य की प्रतिभा, सृजन व रचनात्मकता के बराबर हो। क्या संसार उस मुकाम पर पहुंच गया है? पूरी तरह नहीं। महज 60 वर्षों में मशीनें मनुष्य के समक्ष आ चुकी हैं। पहले कंप्यूटर सामान्य पहेलियां सुलझाते थे, फिर शतरंज के श्रेष्ठ इंसान मस्तिष्क, फिर शतरंज ने श्रेष्ठ इंसानी मस्तिष्क को हराया। अब मानव के एक अधिकारों क्षेत्र सृजन में एआई मौजूद है, पर एआई के अनेक विशेषज्ञों ने इसकी चुनौतियों, कमियों पर तत्काल गंभीर सवाल उठाए। इससे मेटा एआई चैटबॉट गैलेक्टिका, जो इस चैटबॉट के विकास के पीछे हैं, ने इसे वापस ले लिया है। नवंबर मध्य में यह प्रयोग में आया, 3 दिनों में वापस हो। वैज्ञानिक और राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका से यह सवाल भी संसार के सामने है कि मानव मूल्यों, नैतिक आग्रहों से कितना रिश्ता इस मशीन संसार का होगा। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एआई के लिए बड़ा सख्त कानूनी प्रावधान चाहिए। युval हरारी ने कहा है कि नई तकनीक के प्रबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम जरूरी है। एआई और बायो इंजीनियरिंग के लिए खासतौर से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस तकनीक से डाटा एंट्री, डाटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, उत्पादन और परिवहन क्षेत्रों में रोजगार घटेंगे। लिखने या रिपोर्ट तैयार करने के काम भी एआई निपुणता से करेगा। लिंक्डइन संस्थापक रेड हॉफमैन भी मानते हैं कि महज 5 सालों में बाजार दफ्तरों का स्वरूप बदल जाएगा। अधिकतर काम एआई द्वारा होंगे।
उनका मानना है कि गाना लिखने, दफ्तर का पूजा, मीडिया या शोधकर्ताओं के लेख, वकील की कानूनी शीट, कलाकार की तस्वीर बनाने में मशीनें अग्रणी होंगी। इसे नौकरियां खत्म नहीं होंगी, पर नौकरियों का बाजार बदल जाएगा। एआई के स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव के द्वार पर दुनिया है। खासतौर से भारत में इसके इस्तेमाल से गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना संभव होगा। एआई प्रगति ने संसार को सभ्यता व इतिहास के नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये लेके अपने विचार हैं। महज 5 सालों में बाजार दफ्तरों का स्वरूप बदल जाएगा। अधिकतर काम एआई द्वारा होंगे। अधिकतर कामों में अब मशीनें अग्रणी होंगी। इसे नौकरियां खत्म नहीं होंगी, पर नौकरियों का बाजार बदल जाएगा। थैंक यू। Okay, sir, done. Yeah, it's done. कोई और बचाया हुआ है? Anu? Yeah. Anu will now speak on the topic of Uniform Civil Code. Okay? Fine. Okay, sir. In front of you or in front of you? In front of you, in front of both. Come in front. Come on the lecture desk. Ready? Don't share screen. Do not share screen. Just speak. Okay? Hello everyone, good morning to all of you. I am Jindal and I have completed my BA LLB, and after that I have completed my LLM, Specialist in Environment and Natural Resources from Dhaka University, Delhi. So today I am going to speak in front of you concept of UCC and my views on this. So as per the format sir has stated to us that how can we write an essay? So first there can be a quotation, or we can start from the latest news. The quotation which I have wrote is that how can a country be secular when its laws are not? So as for the current news, on 25th November 2022, our Home Minister, Mr. Amit Shah. Sorry, sir? खाना दो मेरा। सर आपका माइक ऑन है। Okay. So on 25th November 2022, our Home Minister, Mr. Amit Shah, has stated that there is the time to bring UCC. So again, the concept of UCC is coming into existence. So after that, why he has stated that? Because he is saying this is the time to bring UCC to overcome from the all previous laws, because they are becoming a hindrance in the social, economical and political growth of the country. Because we already have uniform criminal code, but we are not having uniform civil code, and somewhere they are creating hindrance and creating difficulties in the growth of the people, society, individual and for the whole. So after that, on December 2022, 9th of December 2022, a private member bill has been introduced in our parliament in the upper house. Why? Just to bring the concept, just to create a panel to bring UCC, so that we can have a uniform civil code. The step has been taken finally, but there is very much opposition. Bill is introduced, now debating are going on. After that, we can see that bill can be means finally came into existence or not. So, as we can see that many states now, like MP, Himachal Pradesh, Karnataka, Uttarakhand, and Assam and Gujarat, also these states are in favor of UCC right now. So we can see that the influence of UCC, that somewhere we can feel the necessity of UCC, like people are getting aware. So this is the introduction first step that sir has stated to us. Now coming to the second step,
we can relate that, we can say that what is the meaning of UCC, right? So according to what is the meaning, UCC oscillates one country, one law, right? So after that, one country, one law. In our constitution, in part 4, under Article 44, we can see that there is a particular article which has been mentioned in Directive Principle of the State Policy. Dr. B.R. Ambedkar, who has started our constitution, had particularly given us a provision in our constitution, which clearly stated that there can be a particular, there can be a uniform civil code for the people of country in the territory of India, right? In the territory of India, but still we are not following it because directive principle of a state policy are not enforceable and not justified, right? And now going to the history, like we can now coming forward to the third step, like we can relate our essay with the historical aspects, religious aspects, legal, social, political, economical, and all other aspects of our essay. So now, first of all, going through the history. In 1840, like first is the pre-colonial era, right? In the 1840, a step was taken to bring UCC in our country. Like people were in the thought process, there should be a uniform civil code. Why there should not be? Because we have already uniform criminal code. Why there can't be a uniform civil code? Irrespective of we have diversity in our country, still we need it, right? But where the problem arises in 1859, because we were the colonial of the Britishers, right? In 1859, proclamation, Queen's proclamation was introduced and stated that we will not interfere in the separate and independent religious activities of people. That is why we will not bring UCC. So somewhere we can see that this were the like step of Britishers. Somewhere Britishers were influenced that we should not bring UCC in India. Somewhere they were the foremost people who has somewhere created interference in our growth. So after that, when we have drafted our constitution, finally, Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi was also in favor of UCC. But due to the amid protest of the opposition parties, because like as we can see, the Muslims were the opposition, like they were the minorities, they did not want to bring UCC. So they opposed that we do not need UCC. So somewhere we do not have a particular provision, but still due to the efforts of Mr. B.R. Ambedkar, we have Article 44, but we can't enforce it. But now again the people are getting aware why this kind of situation has happened at that time, because people were so, there was lack of awareness. People were like influenced by their religious activities. Somewhere Britishers has done that kind of activity that you have your religion and Hindus have your religion. If you will merge and you will have a uniform civil code, somewhere Hindus will dominate you. Somewhere like you have the minorities, you will not have seats, you will not have your rights. Somewhere they were influenced just because the Britishers did not want to have a uniform civil code. That's why people were influenced. Huh? So, but now in 2023, where we have awareness, where we have very high literacy rate, again this concept is arising. And now coming to the aspects of religious, like in the religion aspect, we have unity or not. Like we can see that our Gita verses 16 of Gita was mentioned for like Hindu, like Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Like they have not categorized the caste, but they have differentiated in according to their work. We all are equal. If I will do that kind of
protection. I will be a Kshatriya. If I will do reading, I will be a professor in literature. I will be called a Brahmin. So there was no differentiate, right? And if we can see Muslims, man and woman are somewhere, like we have not interpreted their book very positive sense, but they have always created man and woman in equal source. Like we can see the concept of dower, yeah, right? They provided just because of three concepts to maintain the women have right to dower, right? To have maintained the woman, to respect the woman, to create a deterrent effect, so that man will be bound to pay to the woman some value. So that man will be somewhere bound towards that woman, right? It's kind of responsibility. So somewhere creating an equality. Like when we have equality in our religious laws, why can't we have a particular law like Uniform Civil Code so that we can enforce it, right? Now coming to the judicial concept, right? What our judiciary has done to bring UCC, right? Now we can see that triple talaq has been abolished after Shahbanu Begum case, right? Why? Because there were some lacunas in that kind of activity, like you can say talaq, and like you can just abandon that woman. How can this can be happen? But our judiciary has abolished it. Right? After this nikah halala is what? When you give a divorce to a woman and you want to remarry that woman has to get into sexual activity or sexual intercourse with the other man. What kind of activity is this? Like this is something like we can say unsocial. This is something curious, we can say that. So they have abolished this also. So this was the concept, these are the activities and this judgment that has been passed by our judiciary. Steps are taken. Shahbanu Begum case, Daniel Latifi case in CRPC under section 125 of CRPC, they are providing maintenance to the Muslim women, right? And after we have many cases like Sarla Mughal case we had. In that case, we can analyze that somewhere judiciary has done their steps, their activity, so they can bring uniformity everywhere. Like a woman is a woman, either it's Hindu or either it's Muslim. Like rights are rights, but where the problem arises that under Article 25 and 26, every person have freedom to follow a religion, right? But does it mean that in the name of religion you can infringe the right of another person? It does not mean, right? So here our judiciary has taken steps to bring uniformity. And after Sarla Mughal case, what happened that our judiciary has asked question to our legislative body, like there is need to bring UCC. But after that, they have taken their words back just because of that, like judiciary can't interfere in the work of legislature, right? And after that, they have stated that judiciary has taken steps and stated that no, it doesn't mean to order you that you please bring UCC. We just give our idea to you to bring UCC. There is need to bring UCC, right? So these were the historical aspects, legislative and judicial aspects and religious aspects, which I have discussed with you. Now coming to the international aspects, right? Like we see the international aspects. France, now the president of France, Emmanuel Macron, want to bring UCC in his country. Why? He stated in his article that this is the time to come up from the concept of religion, just to grow up and bring a law where the religion can't stop you anywhere. So this is the time. And we can see that in Canada, we have property laws. In property, that's like PPAR, chicken. So in that law, they have created a uniformity. Like in property laws, there will be uniformity, and that law will be applicable to all the persons, irrespective of the race, right? And we can see in our India, Goa is the first state
Okay, who is following UCD. There was Portuguese law, civil law were followed, but after since like how many years they are following. So this is the example. We can take example that UCC is not creating any kind of hindrance. We can follow it properly, right? There won't be any kind of chaos and difficulty. So these are the concepts, historical and all, which I have stated to you. People have very misconception about this UCC, that this is the only mechanism which get rid the people from their reason. Yeah, Because this is the totally conflict with their reason. Many people are thinking like this. How can you suggest the other people to them? This is not conflict like with the you right see, reason. why we are now discussing UCC in 23 again? Why? Because now we are means every person have right to education. People are getting educated, and like you can see the current example of Shah Rukh Khan movie. One song came and they are creating chaos in the color for dress. Like, what kind of, but you can see the views of youth. What youth is saying, like we are secular, we will go to watch that movie. We are not bound to that color. You can, but these are the some groups. Their work is to abet the people in the name of religion, right? But now any person who is getting aware, getting literate, we are the law students. We have done law. We can know the concept of secularism. Secularism is what? You have your right, but it doesn't mean you can influence the right of other person, right now. So if you will have a civil law, if just suppose that you will have a civil law regarding to property, every person will have a right to property equally. It doesn't mean that if you are Hindu, you can have more property, and if you are Muslim, you can't have this property. This is somewhere influencing our fundamental right also, and that is why several judgments we can see. Like we can see, sorry. Like if we can say that adultery is abolished in the concept of gender justice, if you will say, this is the example of criminal law, but we can relate it. Adultery has been abolished, like after Joseph Fan versus the Union of India 2018. Why? Because somewhere they were influencing the right of man and woman. Like if a husband is giving permission to the other man to have sexual intercourse with his wife, then it is not offensive. What kind of provision you are providing to us? Even though it is uniform criminal law, but somewhere it was infringing our right. So this is thing happening in uniform civil code. We can see, like in Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act after 2005, who partially right to provided to women. Like now a woman can have a right to property in the property of her father. Earlier it was not provided. A woman can adopt a child, right? Maintenance and Adoption Act, Hindu Succession Act, Hindu Marriage Act, all these acts, but these amendments were done in the Hindus Act. But why we are lacking? But why we are lacking in the amendment and progress in Muslims Acts? Right? I'm not saying that Muslims are somewhere lacking in literacy and Hindus has been grown their status. I doesn't mean that. But why this kind of thing is happening? Because of minorities, they are not in support of that. If any bill has been introduced in parliament earlier, they just oppose that bill. Just due to minority, they don't get vote and bill has been not introduced. This kind of thing is happening. But again, now in 23, this concept is coming into light, right? So that is why now, if we say our personal views, like UCC should came into existence or not, my personal views is UCC should came into existence. But it doesn't mean that you amend all the religious laws. How can you amend Sharia laws? Sharia laws, now Muslim, like if we have to bring a uniform civil code, we have to go through a whole complete process. We have to keep in the mind that so that bringing this uniform civil code, we would not influence the religious feeling of any person. This is a big concept, but at least
Now is the time when we have BJP, clearly, right? When we have majority in parliament, we can bring a law. Debate can be done. Debate can be done. It doesn't mean that you bring like a private member bill has to introduce. Debate can be done, questioning can be done, and after that, law commission can make a committee and a panel can be introduced. That a uniform civil code a format can be introduced. After that, we can do it. It doesn't mean that it is a thing of one day, like bring uniform civil code, introduce bring civil code, and then you can implement or enact it. Right? Yes. I also personally think that views of and voting of general Indian citizens should be free. I personally think. So this is the concept of UCC, and UCC will be better because in uniform civil code many lacunas are there in Muslim laws, Hindu's law, right? And somewhere this is the main reason our country is not found in the name of rules. If we will have one law somewhere clean, we will have that if one law will be applicable, then we are one. It will take time, but somewhere next generation, next generation will become into this arena that we all are one. So these were my views regarding UCC. A lot of research can be done on this topic, and like we can see that Shiv Sena of Maharashtra has stated that only time we need to bring a UCC. So we can see that our youth, our minister, general people like Sir has shown me that an article of Mr. K.T. Singh, former DSP of Haryana. His article shown to you now. So somewhere we can see that people are raising their voice on this topic. So this is the time to bring UCC. This is the time to take steps. So these were my views. Thank you. Thank you very much. Thank you.